of you students. So in the previous class we have been discussed about different types of leaves, parts of the leaf as well as the ontology of a leaf. Okay. So till now in our plant anatomy we are discussing with various different kind of chapters. మనం చాలా రకమైన కొత్త దాని గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. So first మనం we have differentiated the cells. First one cells గురించి చదువుకున్నాం. వాటిని we are calling the meristematic cells or meristematic tissues. Okay, and if you move on to the next one, we have differentiated and we have learned about the different types of meristematic cells. Meristematic cells అంటే ఏంటి? ఒక్కొక్క meristematic cell లో దేని గురించి ఉన్నాయి అనేసి చెప్తారు. And we also described about the three types of meristems: apical, intercalary as well as the lateral meristems. Okay, and coming to the tissues as well as the tissue system, and when we are dealing with the tissues as well as the tissue systems, in that we have discussed that a group of cells together form a tissue and a group of tissue together form a tissue system. Okay, so in the similar way what exactly happens in tissues are, tissues is further differentiated into two kinds, that is the meristematic tissues as well as the permanent tissues. Meristematic tissues వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది, మెరిస్టమ్స్ అంటే those are the actively dividing cells. అందులోనే three types. Okay, and now we will move on to this permanent tissues. Permanent tissues lo we read about simple tissues, complex tissues and special type of tissues. Under simple we read parenchyma, parenchyma and sclerenchyma, and under the complex tissues we read about the xylem and phloem tissues, and under the specialized tissues we have discussed about the lenticular and alveolar tissues. So after the tissue system అయిపోయింది. And we also discussed about the histological apices of root and shoot apex, and we also discussed different theories of shoot and root apex. And so now we are completed with the total tissues, tissue systems and different theories, root and shoot apex. So in the previous class we had discussed about the first important and major thing, that is an ontogeny of a leaf for different parts of the leaf. ఒక లీఫ్ యొక్క పార్ట్స్ అన్ని కూడా ఏంటి అనేసి చదివేసాం. Different parts of the leaf and ontogeny. Ontogeny is nothing but the like how the leaves will develop, how are they arranged, what are the parts of the leaf, petiole కానీ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి చదివేసాం. And now in this class we will discuss about the transverse section of dicot and the monocot leaf. Transverse section of a dicot as well as the monocot leaf. Transverse section is nothing but ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక స్టెమ్ ఉందనుకోండి, దాని యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ అంటే నార్మల్లీ వి డూ ఇన్ ప్రాక్టికల్స్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, వాచ్ గ్లాస్ తీసుకొని అందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసేసి ఒక చిన్న డైకాట్ స్టెమ్, మోనోకాట్ స్టెమ్ తీసేసుకొని దాన్ని ఒక న్యూ బ్లేడ్తో యూ విల్ స్లైస్ ఇట్ అంటే కింద పెట్టుకొని పోయడం కాదు, ఇలా చేలో పట్టుకొని యూ విల్ డూ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఫర్ ఇట్, అంటే యూ విల్ కట్ ఇంటూ థిన్ స్లైసెస్ and immediately you will add that into water. ఎందుకు దాన్ని వాటర్ యాడ్ చేస్తామంటే అందులో ఉన్న టిష్యూ అనేది డ్రై అవ్వకుండా మనకి ఈజీగా కనిపించాలని అందులో యాడ్ చేస్తాం. అండ్ ఆ వాటర్ గ్లాస్ కంటైనింగ్ దోస్ స్లైసెస్ అందులోకి యూ విల్ యాడ్ 1 డ్రాప్ ఆఫ్ ఎనీ డై, ఎనీ స్టెయిన్ అని అనొచ్చు. ఆ స్టెయిన్ ఈ స్లైసెస్ ఈ టిష్యూస్ అన్ని తీసుకొని when we see that particular stain or particular tissue under the microscope, we will visualize the clear structure. And if you see the dicot and monocot leaves అయితే, if you take the leaves, ఆ leaves ని తీసుకొని ఇలా సన్నగా చించి చూడండి, ఒక థిన్ ట్రాన్స్పరెంట్ వైట్ లేయర్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక థిన్ ట్రాన్స్పరెంట్ వైట్ లేయర్ is situated in between those leaves ఇలా చించినప్పుడు.
దాన్ని if you have seen under a microscope, monocot అయితే monocot యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ కనిపిస్తుంది, monocot plants అయితే dicot plants అయితే dicot యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో first we will discuss about the dicot, then we will discuss about the monocot. So dicot అంటే ఏంటి? Dicot is nothing but it has the two cotyledons, that is made up of a two cotyledons. So first we will discuss about the transfer section of a monocot and dicot leaves. Transfer section of, first we will discuss about the dicot leaves, then about the monocot leaves. Okay, so తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ చేసే తర్వాత we will discuss about the different types of parts in it. Okay, so this is a layer of epidermal cells. This is a layer of an epidermal cell. Same పైన కింద యొక్క epidermal layer of cells అనేటువంటిది మనకి ఉంటుంది. It will be appearing this way. ఇలా ఉంటుంది. Same. Okay, so inside that, first I will show about that. First I will explain and then I will write it down. Okay, so first I will explain it. So normally an internal structure of a dicot leaf consists of three types of structures in it. First layer or first structure is an epidermis, second is the mesophyll, and third is the vascular bundles. So అందులో మనకి three types of structures ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసరికి ఎపిడర్మిస్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి mesophyll, అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి vascular. సో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ ఎపిడర్మిస్, ఫస్ట్ లేయర్ ఏంటి? దీని ఏమంటున్నాం? ఎపిడర్మిస్ అని అంటున్నాం. This is called as an epidermis. So it is a single layer of compactly arranged transparent cells without air spaces. So ఇది సింగిల్ లేయర్ గా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి. అండ్ ఇట్స్ కాంపాక్ట్లీ అరేంజ్ అంటే దగ్గర అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. అండ్ వీటిలో ఎలాంటి ఎయిర్ స్పేసెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఎలాంటి ఎయిర్ స్పేసెస్ అంటే దేర్ ఆర్ నో గ్యాప్స్ ఇన్ బిట్వీన్ దోస్ సెల్స్. అండ్ దే secrete a waxy layer upon them. That layer, this layer is called as a cuticle layer. And that layer is called as a cuticle layer. ఆ లేయర్ ఏమంటున్నాము? క్యూటికల్ లేయర్ అని అంటున్నాము. అది లీఫ్ అనేది డ్రై అవ్వకుండా ఈ క్యూటికల్ లేయర్ అనేది దాన్ని కాపాడుతుంది. అంటే లీఫ్ అనేది వాటర్ని ఎవాపరేట్ చేయకుండా ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఇన్ ద లీఫ్ అండ్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్. అండ్ అప్పర్ ఆఫ్ లోవర్ సర్ఫేసెస్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఆర్ కవర్డ్ బై ఎపిడర్మిస్ రెస్పెక్టివ్లీ. దీనేమో అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ అంటున్నాం, దీనేమో లోవర్ ఎపిడర్మిస్ అని అంటున్నాం. And the chief function of the epidermis is to maintain the shape of the leaf. ఆ లీఫ్ షేప్ అనేది ఏ షేప్ లో ఉంటుందో ఆ షేప్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ ఎపిడర్మిస్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. There is a presence of epidermis in any kind. There is a ఏదైనా లీఫ్ కి ఒక్కొక్క లీఫ్ కి ఒక్కొక్క షేప్ ఉంటుంది. అంటే దాంట్లో ఎపిడర్మిస్ స్ట్రక్చర్ ద్వారా ఆ షేప్ అనేది అటైన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ రెడ్యూస్ ఎవాపరేషన్ తగ్గిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇందులో there is a presence of waxy cuticle layer inside it. Okay, and it also protects the inner cells from bacteria and fungal infections from a mechanical damage. So ఇక్కడ లోపలన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఆ సెల్స్ అనేది ఎపిడర్మిస్ లేయర్ కాస్త ఏం చేస్తుందంటే it will protect. And the epidermis layer లో మనకి స్టోమాటా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. స్టోమాటా స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఇట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై గాడ్ సెల్స్. దీనికి సబ్సిడరీ సెల్స్ కూడా ఇలా ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద స్టోమాటా స్ట్రక్చర్.
ఈ స్టొమాటా నుండి మనకి ఏమవుతుంది? ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అక్కర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్ సాల్ట్స్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద ఓపెనింగ్స్ ఇన్ ద ఎపిడర్మల్ లేయర్స్ దట్ ఆర్ యూజువల్లీ అబెండెంట్ ఇన్ ద లోవర్ ఎపిడర్మిస్. ఎక్కువ మటుకు స్టొమాటా ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువ లోవర్ ఎపిడర్మిస్ దగ్గరనే ఎక్కువ ఉంటుంది అని అంటారు. ఓకే, అండ్ ఇది అలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ టు ఎంటర్ అండ్ ఆక్సిజన్ టు ఎగ్జిట్. సో ఇది ఏం చేస్తుంది? కార్బన్ డయాక్సైడ్ లోపలికి పంపిస్తుంది, ఆక్సిజన్ ని బయటకి పంపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై టూ గాడ్ cells. So this is all about the function of an epidermis. And next function is the mesophyll. Mesophyll tissue. ఈ ఎపిడర్మిస్ కాకుండా ఈ మిడిల్ లేయర్ అంతా ఏదైతే ఉందో దానంతా మనం mesophyll అని అంటాం. దానంతా మనం mesophyll అని అంటాం. So mesophyll tissue forms the bulk of the most leaves and enclosed between two epidermal layers. ఇది రెండు ఎపిడర్మల్ లేయర్స్ కి మిడిల్ గా ఉన్న లేయర్ అంతా కూడా mesophyll tissue. But this mesophyll tissue in case of this diploid leaves is made up of two regions. Two regions are made up by it. The first one is the palisade parenchyma, second one is the spongy parenchyma. Mesophyll tissue total parenchyma cells to made up by it. So the first one is the palisade parenchyma and the next one is the spongy parenchyma. Okay, and the next one is the spongy parenchyma. So now we will discuss about what do you mean by palisade parenchyma and next the spongy parenchyma. So if you take the first one, that palisade parenchyma, it is made up of a tall cylindrical cells in one or more rows. ఈ palisade parenchyma ఏదైతే ఉందో అది mesophyll tissue లో ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. Tall cylindrical like cells which are arranged in one or more. ఒకలో అయినా లేకపోతే ఎక్కువ రోస్ లో అయినా ఇదంతా కూడా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, విత్ నారో ఎయిర్ స్పేసెస్ ఇన్ బిట్వీన్. సో వీటికి మధ్యలో కొంచెం చిన్న చిన్న ఎయిర్ స్పేసెస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. అండ్ వీటి యొక్క సైటోప్లాస్మిక్ సెల్స్ లో there is an abundant chloroplast is present. మోస్ట్ గా ఈ palisade parenchyma అనేది ఈ అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ కి బిలో రీజియన్ లో ఉంటుంది. అంటే అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ కి కింద ఈ palisade parenchyma అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది కదా, అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ కింద ఉంది కాబట్టి ఇట్ కెన్ ఈజీలీ అబ్జర్వ్ సన్లైట్. ఇది ఈజీగా సన్లైట్ ని అబ్జర్వ్ చేసి ఇన్ దిస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద palisade parenchyma cells undergo also a process of photosynthesis. సో ఏమని చెప్పాను? Palisade parenchyma are long cylindrical like structures that are arranged in one single row or more. And this palisade parenchyma, in between those cells there are still air spaces that are present. As it is present in the lower epidermis, it is exposed to sunlight. And there is a huge amount of chloroplast that is present in this cytoplasm. So after chloroplast in this sunlight, so what is the main function that is going to occur is nothing but a photosynthesis. Photosynthesis process. Now if we see the spongy parenchyma, so ఇవన్నీ cylindrical కదా, spongy parenchyma ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. This is a spongy parenchyma. This spongy parenchyma is between a palisade mesophyll and the lower epidermis. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ palisade కి ఈ lower epidermis కి మిడిల్ లో ఉంటుంది. And the cells are loosely arranged with plenty of air spaces between them. ఇందులో చాలా air spaces ఉంటాయి. ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఇట్లా. సో ఇదంతా air spaces కదా. So there is a huge amount of air spaces that are present in this spongy parenchyma. And one more important thing in this case, ఇందులో chloroplast అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అంటే the chloroplast number is very less when compared to palisade parenchyma
and in photosynthesis కన్నా కూడా it will explain the gaseous exchange. అది gases ని exchange చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Due to parasite and spongy parenchyma, dicot leaf appears dark green on upper surface and light green on the lower surface. ఎప్పుడైనా dicot plant కి సంబంధించిన leaves ని చూస్తే ఆ యొక్క leaf లో ఈ parasite parenchyma, spongy parenchyma ఈ రెండు ఉండడం వలన అది పైన థిక్ గా కనిపిస్తుంది, లైక్ థిక్ గ్రీన్ లో, కింద కొంచెం లైట్ గ్రీన్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ, దట్ ఇస్ a mesophyll. First ఏంటి ఎపిడర్మిస్, second is a mesophyll, and now we are moving to the third one, that is a vascular bundles. Next is the vascular bundle. Vascular bundles అంటే ఏంటి? Vascular bundles are very helpful for the conduction. So vascular bundles లో ఏమేమి వస్తాయి? Xylem ఇంకా phloem వస్తాయి. సో ఈ vascular bundle అనేది నార్మల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సో vascular bundle అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? It is present in the mid-rib and veins contain vascular bundle. Mid-rib veins దగ్గర vascular bundle అనేది ఉంది. Okay, so these vascular bundles help in supply water and mineral salts of parasite and spongy layers. Each vascular bundle has a xylem as well as a phloem. Xylem lo mali మనకి there will be the presence of the primary xylem as well as the secondary xylem. Phloem లో వచ్చేసరికి కూడా మనకి primary phloem ఇంకా secondary phloem అనే స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. So if you take that in this primary xylem lo, again based on the arrangement, this primary xylem is again differentiated into two types, protoxylem as well as the metaxylem. Protoxylem అంటే it is the first form of xylem. Metaxylem అంటే protoxylem కి తర్వాత ఫామ్ అయింది metaxylem. So there is a presence of both protoxylem as well as the metaxylem. Okay, each vascular bundles contain a xylem as well as phloem. Primary xylem occupy the upper part of the vein towards the upper surface. Primary xylem ఏదైతే ఉందో అది upper part ని occupy చేస్తుంది. And it has some xylem elements. Xylem elements అన్ని కూడా ఇది when I am discussing about the different types of complex tissues. Xylem యొక్క phloem గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. Xylem elements అని ఉన్నాయనేసి. అవే xylem retin, xylem vessel, xylem parenchyma, xylem fibers. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటి అది వేడపై ఉంటుంది. Xylem ఏమో upper region ని occupy చేస్తుంది. Phloem ఏమో it will occupy the lower part of the vein towards the lower epidermis. Okay, and mali phloem కూడా phloem elements ఉన్నాయి. ఏంటి అవి? sieve elements, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. ఈ vascular bundles అన్ని కూడా కాంపాక్ట్ గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. ఆ యొక్క అరేంజ్మెంట్ ని మనం బండిల్ షీట్ అని అంటున్నాం. We are calling it as a bundle sheet. This is all about the dicot leaf structure. Okay, now if you see the monocot leaf structure, ఇప్పుడు if you see about the monocot leaf structure అనేది ఇలా ఉంటుంది. Like this. These are nothing but an epidermis. Same ఇందులో కూడా 3 types of tissue తో made up ఉంటుంది. Epidermis, cortex, medulla,
epidermis, mesophyll tissues as well as the vascular bundles. So in this shape lo manaku appear avutundi. Okay, and there is the presence of stomata in monocot leaf too. ఇక్కడ కూడా మనకి ఇట్లా స్టొమాటా అనేటువంటి ఉంటాయి. So this monocot leaf is also known as an isobilateral leaf. It shows the following internal structures. So the first one is the epidermis. So in an isobilateral leaf, the epidermis is present on both upper and lower surfaces. So ఈ epidermis అనేది పైన ఉంటుంది ఇంకా కింద కూడా ఉంటుంది. And it appears like a barrel shape. ఈ shape లో ఉంటుంది. Like it is protected by a layer. ఇలా barrel లాగా form అవుతుంది. Upper epidermis అంటే upper surface లో epidermis ఉంటుంది. Lower surface లో కూడా epidermis అనేది ఉంటుంది. And it appears as a barrel shaped structure arranged like this. And it is a devoid of chloroplast. ఈ యొక్క epidermal cells లో మనకి chloroplast అనేటువంటిది ఉండదు. The presence of chloroplast is absent. Outer surfaces of both upper and lower epidermis bear a waxy layer called as a cuticle. నేను మీకు ఇందులో అయితే ఎలాంటి cuticle అని చెప్పానో సేమ్ దీంట్లో కూడా this outer layer of both upper epidermis and lower epidermis is called as a cuticle. And outer equal number of stomata are present on the upper and lower epidermis. ఇక్కడ ఒక stomata ఉందనుకోండి, ఇక్కడ కూడా ఒకటే stomata ఉంటుంది. సో upper epidermis lower epidermis వచ్చేసరికి stomata number అనేది చాలా ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. And these in certain plants thin walled storing cells called biliform cells అనేటువంటి ఉంటాయి. monocot plants లో they help to roll and unroll during unfavorable and favorable conditions. And ఈ monocot leaf లో ఈ యొక్క epidermis అనేది normally it helps for the gaseous exchange as well as transpiration. ఇందులో chloroplast లేనప్పటికీ photosynthesis అనేది జరగదు. It will only explain or it will only function and it is only important for the gaseous exchange ఇంకా transpiration. Transpiration ఎందుకు అంటే సేమ్ స్టొమాటా is present కాబట్టి స్టొమాటా ఉంది కాబట్టి ఇందులో transpiration అనేది జరుగుతుంది. Okay, and next if you see about the next one, that is the mesophyll tissue. So in this mesophyll tissue ఏమవుతుంది, it is the presence between the same దానిలాగానే ఇది ఒక upper epidermis lower epidermis మిడిల్లో ఇదంతా ఏదైతే ఉందో photosynthesis. మనకి నార్మల్ గా ఒక డైకాట్ లీఫ్ లో పారాసైట్ పారెంకైమా స్పాంజీ పారెంకైమా రెండిట్లో ఉన్నందువలన మనకు ఆ యొక్క ఆకు అనేది పైన గ్రీన్ కలర్ కింద లైట్ గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది. మరి ఇక్కడ మోనోకాట్ లీఫ్ వచ్చేసరికి ఏమైంది, దిస్ ఇస్ a monocot leaf transversection. So in this monocot leaf exactly what happened, ఇందులో స్పాంజీ పారెంకైమా పారాసైట్ పారెంకైమా ఇవి లేనందువలన ఆ లీఫ్ అనేది దాని యొక్క అప్పర్ సర్ఫేస్ ఇంకా లోవర్ సర్ఫేస్ వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ గివ్ అ సిమిలర్ కలర్ అపాన్ బోత్ ద సైడ్స్. అండ్ బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ అ క్లోరోప్లాస్ట్, దీంట్లో
chloroplast ఉంది mesophyll tissues లో. So it helps in the photosynthesis. And coming to this vascular bundle, that is the third type of a tissue, it is monocot leaf. ఇందులో కూడా సిమిలర్ గానే అపియర్ అవుతుంది. సిమిలర్ ఇన్ ద సెన్స్ సేమ్ ఇందులో వాస్కులర్ బండిల్స్ ఎలా అయితే అరేంజ్ అయ్యి xylem ఇంకా phloem आपको xylem ఏమో ఇప్పుడు towards the upper epidermis and phloem ఏమో ఇప్పుడు towards the lower epidermis. And xylem is made up of xylem vessels or xylem elements, xylem bracteae, xylem parenchyma and xylem fibers. And phloem is made up of stem elements, companion cells, phloem, parenchyma as well as the phloem cells. Okay, so this is all about the transfer section of the monocot as well as the dicot leaf. Now, this monocot or dicot, this is differentiated into three types. That is an epidermis, mesophyll, inkokati vascular bundle. Now, I will show the diagram of it. So, if you see the diagram, this is a dicot leaf diagram. సో ఈ యొక్క డైకాట్ లీఫ్లో ఏమవుతుంది అంటే దెర్ విల్ బీ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ దీని యొక్క డైకాట్ లీఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఈ షేప్లో ఉంటుంది. మనం ఒక్కటి గుర్తుపెట్టి ఇన్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ డయాగ్రామ్ అనేది ఏ షేప్లో ఉందో ఆ షేప్లో వేస్తేనే అది కరెక్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎపిడర్మల్ లేయర్. ఆ లేయర్కి బయట ఒక సన్నటి క్యూటికల్ లేయర్ అనేటువంటిది ఒక లైన్ ఉంది, దట్ ఈస్ అ క్యూటికల్. సో ఇది అప్పర్ ఎపిడర్మిస్, ఇది లోవర్ ఎపిడర్మిస్. అండ్ దిస్ లోవర్ ఎపిడర్మిస్లో దెర్ ఈస్ అ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్టొమాటా హియర్. There is a presence of stomata here, and if you see the internal structure of this cell or of this leaf transfer section, ఈ యొక్క టోటల్ సెల్ ఈ పైన ఎపిడర్మిస్ కింద ఎపిడర్మిస్కి వదిలేసి టోటల్ ఇదంతా కూడా మీసోఫిల్ టిష్యూ అని అంటున్నాం. And this mesophyll tissue is made up of two types of cells అని చెప్పారు. These are the palisade parenchyma, ఇవి వచ్చేసరికి స్పాంజీ parenchyma. పాలిసైడ్ ఏంటి, లాంగ్ సిలిండ్రికల్ లాగా అరేంజ్ అయి ఉంటాయని చెప్పాను. స్పాంజీ ఏమో దోస్ ఆర్ వెరీ షార్ట్ అండ్ ఎయిర్ స్పేసెస్ అనేటువంటివి ఇందులో ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద బండిల్ షీత్ ఆర్ వాస్కులర్ బండిల్. సో అవి ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. ఇందులో అన్ని బండిల్స్ లాగా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనం బండిల్ షీత్ అంటున్నాం. ఇందులో దెర్ ఈస్ ఎ xylem యాజ్ వెల్ యాజ్ ద phloem ఇన్సైడ్ ద సెల్. అవి నార్మల్గా ఒక రౌండ్ రింగ్ ఫామ్లో అరేంజ్ అవ్వకుండా నార్మల్గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ డైకాట్ లీఫ్. సో ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఎ త్రీ మెయిన్ పార్ట్స్, దట్ ఈస్ అన్ ఎపిడర్మిస్, mesophyll as well as this is the vascular bundle. And next if we move on to the మోనోకాట్ లీఫ్ యొక్క స్ట్రక్చర్, మోనోకాట్ లీఫ్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో సిమిలర్ వే, కాకపోతే ఇది అనేది బ్యారెల్ షేప్డ్గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. వీటికి లోపల కూడా దెర్ ఈజ్ ఏ అవుటర్ కవరింగ్ లేయర్ ఆఫ్ ఎ క్యూటికల్. లోపల సెల్స్కి కూడా ఇన్నర్ సైడ్ కూడా క్యూటికల్ అని దాంతో లైనప్ అయి ఉంటాయి. సి అండ్ హియర్ దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్టొమాటా హియర్. అప్పర్ ఎపిడర్మిస్, లోవర్ ఎపిడర్మిస్, క్యూటికల్, స్టొమాటా. సో ఈ మిడిల్లో ఉన్న లేయర్ అంతా కూడా దిస్ టోటల్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మీసోఫిల్ టిష్యూస్. Okay, and there is a vascular bundle present in it. It is a xylem and now it is a phloem. So totally this is the type of a structure. ఈ మిడిల్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో దీని అంతా కూడా మనం we are calling it as a mesophyll tissue. This is an upper epidermis, lower epidermis, xylem, phloem, ఇవన్నీ కూడా ఒక type of a tissues. So this is all about the monocot leaf as well as the dicot leaf. So in this class we have described about the transfer section of a monocot leaf as well as a dicot leaf. But you know, ఆ leaf ని కనుక transfer section చేసి చూపించినప్పుడు మనకి ఎలాంటి స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. each and every leaf, అది monocot అయినా dicot అయినా, it consists of three important parts, and that is an epidermis, mesophyll tissue, and the next one is the vascular bundles. Okay, so in three types of tissues అనేవి మనకి ఈ యొక్క సెల్ స్ట్రక్చర్ లో ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. So this is all about the transfer section of dicot and monocot leaves. So we are in the first unit lo మన third topic lo ఉన్నాం, that is about the leaf, parts of the leaf, ontogeny of leaf, transfer section of the leaf, and different
ఇంకా 2 టాపిక్స్ మనం చెప్పుకుంటే మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది అయిపోతుంది. ఏంటి చెప్పాలి మళ్ళీ మీకు different, what do you mean by stomata, its structure, its distribution and different types of stomata, and next we